Эй, ну что ж, как у вас дела? Я вот прохожу все-таки столпов. Сразу же записываю серию после прошлой серии, чтобы так типа видео долго не затягивалось. Вот, я посмотрел по достижениям. Не знаю, будет ли здесь видно или нет, но тут в достижениях, сейчас сразу прочитаю, есть достижение чемпион по гляделкам. Не отводить взгляд. Когда мы с рыцарем в прошлой серии смотрелись, на ней пока что самое... Так, 6% типа люди получили, все, кто приобрели эту игру. Так что как-то это, по крайней мере, самое редкое достижение, которое я смог получить. Так, и мы должны найти трещины. Либо что-то похожее. Вот стенка. Камни на камнях. Шаткие, между ними щели. Насколько это устойчиво? Надо посмотреть. Он посмотрел. Не нравится. Одна из стен кажется разрушенной. Угу. Угу. Пойдемте погуляем. Или все, или типа конец. Достала. Не знаю, может курицу этому Альфреду отдать. Потому что если она у нас потом в следующей главе пропадет, и ее по итогу нельзя никуда всунуть, то и грустно очень будет. Так, ну да, тут вроде бы тоже ничего нет. А вот колодец. Может, колодец можно починить? Ну так, чисто. Чтобы было. Ну как же он уверенно идет таким мужским шагом. Нет, походу. Колосис и стена нуждаются в ремонте. Вот. Вот. Так, ладно, Альфред, на, держи. Похавай. Ты, походу, один тут самый такой. На. Бля, какой довольный, смотри. Just eat it. Просто съешь это. Блять. Еще бы. Кир с ним кушай, если Марта не хочет. Вроде как друзья получил достижение. Ну-ка. То теперь поговорить может с ним нормально. Он высокий. Будем как ребенок отвечать. Well, let me tell you something. He may seem nice, but he really doesn't care about anyone but himself. Whatever you do, he doesn't care. He'll just drag you into his own misery. So take my advice. If you and your mother want to stay, you better learn to shut up and put yourself second. That's all I'm saying. Возможно. Альфред считает, что Тому нет до него дела. Так, и что скажешь? Похаваешь, да? Вкусно поел. Не иди туда, подожди. Ну-ка, если я матери об этом скажу. Alfred thinks Tom doesn't listen to anyone. He should tell him then. But how can he, if Tom won't listen? Well, if Alfred is angry at his father, he must make him listen. That little rat. If you keep your feelings secret, Alfred, nothing will change. Реально. Пойду еще батьку расскажу. Ну-ка, если Марти. Alfred doesn't like your father. What? Oh, maybe if Papa knew that, he could do something about it. He doesn't talk Сейчас about все it. будет. Мы чисто вот дали ему покушать и сдадим сейчас его. В крысу. Ну, у нас на самом деле лучше бы, да, он с ним поговорил об этом. Уж если так затаивать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так, батя, я нашел, что можно было починить. Я не знаю, может быть, еще что-то. Ну-ка, Том. Alfred is angry. What? Why? He says you're selfish and don't care about him. Thank you for telling me, Jack. I will talk to him later. Хорошо. Все, с этим закончили. Пойдемте, короче, в донжон. Вот, посмотрим, может тут что-то сломано там, я не знаю. Может, что-то не то. Хотя вряд ли бы тут что-то сломано было. То есть все, только колодец и стенка, да? Больше мы ничего не в силах найти. Ну ладно, пойдемте.
Тому скажем. Что тут вообще пипец? I Том, don't know. что не знаешь? Все ты знаешь. The well's in промазал. bad repair. It is? Very good, Jack. That's one thing the Earl needs to get fixed for sure. Anything else? There is a wall without mortar. If that's true, you have a very keen eye. Now, see if you can spot one more area. Блять, я так и думал, что еще что-то будет. Том нужно работать, нужно найти. Так, ну мы не были только на стенах. Или тут пройти еще куда-то можно? Нет. Так, на стенку. Дядя, чё тут, ничего тут это, чё тут? О, зубцы стену, блядь. Стены как в ущелье, только прямые и ровные. Должно быть нелегко отыскать подходящие камни. Так, ну-ка. Зубцы едва не отвалились. Во! О. Вот, об этом я и говорил, что, блядь, все-таки надо было подняться. А то, когда мы вот тут стояли, то не было видно, не отмечалось пробелом. Я думаю, сейчас спускаться начнет, он вот сразу там появился. Ладно, Том. The battlements are broken. I noticed that already. Well, that should do for now. Now, stay sharp. You did a very good job, son. Ну так. Now, come along. You deserve to see if it works. Потопали. Ща доебемся. Look, I'd like to give you work, but we don't need you. I just hope you're not expecting a siege soon. Блять, ну вот это в крысу. Why do you say that? Your defenses are in bad repair. А, ну если так, Specific man. так вот ладно. Я The покачаю. mortar in your walls has come away in places. This leaves an opening for a crowbar, and once there's a hole, it's easy to pull the entire wall down. Anything else? Yeah, the keep has an undercroft with a wooden door. If I were attacking the keep, I'd go through that door and start a fire in the stalls. Ага, он уже сам что-то нашел. And if you were the Earl, how would you prevent that? I'd have a pile of stone, ready shaped, and a supply of sand and lime for mortar. And a mason standing by, ready to block up that doorway in times of danger. Matthew, may I have a word with you? Ну, нормально, нормально. Вроде бы что-то мы это Have задели. a home, for now. Is that all right for you all? Of course. Alfred? Why are you asking me? Because you're a builder. And I think you have a say in it too. Да какой он? It's fine with me. Grab your things, everyone, and follow me. It's time we put a roof over our heads. And thus Tom Builder had finally found work. Little did we know then that it wouldn't last for long. Зачем спойлерить-то? Так, дело закончилось. Епископ Олерон согласился вам помочь. Вы отдали соломенного рыцаря Марти, чтобы помочь ей набраться храбрости. Вы и ваша новая семья добрались до Эрлскала. Вы дали Альфреду перекусить, и он, похоже, стал лучше к вам относиться. Вы рассказали Альене об отце Джека. Вы украли куриную ножку для рыцарей. Вы нашли письмо Уильяма Хамлия к леди Альене. Вы помогли Тому найти работу в Эрлскале. Блять, я хочу, чтобы это на английском было. Я не могу, мне так тяжелее даже немного, походу. It's good you sent your brother to tell your flock in St. John's about your nomination. If you'd gone yourself, they might not have let you leave again. There is a good chance I will return to St. John's after the election today. Why so pessimistic? Many of the brothers still want Remigius to become prior. Philip, Yes? there was an incident with one of our novices. What kind of incident? Remigius caned him. He was bleeding all over. Подставили челама. Barely walk, but walk he did. You called out for him, but he did not turn around. Ну, He never looked back. урок. He ran away? He is not the first.
And it wasn't the first time Brother Marcus was punished either. Brother Marcus? Yes, he stole my keys and food. You Да. reported him to the meeting. Ай-яй. He is practically a child. Remigius really goes too far. Это мы нашли лазеечку, да, так сказать. Last year he hit a novice. The poor soul became deaf in one. Нормально он ему влупил. Tell me, Philip, what will be the first thing that you do when you're elected? Скриптори не надо. На самообеспечение. А, вот, кстати, да. We must become self-sufficient and pay off our debts. Yes, we must. It will take years of hard work. А как еще? You just keep doing what you have always done, Milius. And we will teach the brothers out there to do the same. You cannot go in there. What was that? Походу выборов не будет, да? Who are these people? Hey! Step back. Step back, I said. What is going on out there? Soldiers? Did they start Нормальных. war again? Those fools. Philip! It's Francis. They have Francis. Francis. Очень взволнованный, плохой знак. What is this? It's an invasion, that's what it is. Так, вот что-то нам попутали, друзья. Рыцари. Что они здесь делают? Приехали за Фрэнсисом? Неужели война уже началась? Так Фрэнсис у них? Или они только за ним приехали? Я не понял. Или они за ним приехали, и он уже у них? Так он же уезжал. What is happening here? Return to your brothers, monk. We'll question you soon enough. Ах ты ж мразь. Они напуганы, когда прибыли солдаты. Это они впустили солдат. Ну-ка. Ну, рыцари там больше на разбойников похожи. They were questioning some of our brothers. They were questioning our brothers? Yes, in the prior's house. What is happening, Brother Philip? I intend to find out. They have every right to be scared. I have a bad feeling about this. Даже Эндрю напуган. С кем он говорил? Что происходит? Ну-ка. Brother Philip, I'm afraid these soldiers are looking for your brother. He has just arrived. 2 of them followed him into the cloister. No. Brother Andrew thinks the soldiers came for Francis. Oh, Lord, what Ну if это he's right? грустно, на самом деле. Там моя лошадь что-то это. Дверь в кулуатор. О, Фрэнсис. Чё-то, блядь, сейчас приходим, там труп. What's your name? Родной, блядь. It would be easier for us all if you just came with us. What about the child? Is it yours? Ну ты крыс. Francis. Like it or not, you'll be coming with us. Ну-ка, слава Божья. I will contemplate this Я думаю об этом боже никак, в смысле? We got your description. Ну пойдемте. If it fits a man, we bring him. Нет, что здесь делает Фрэнсис? Кто эти So we're люди? bringing you in. Walter, just look at him. Ну-ка He's на. holding it like a woman. What are you doing here? And who is... Who is that? I found him in the woods. Hey, Hey! Да ебало. We fed him goat's milk in St. John's. Johnny Eightpence did. He says he misses you. He was always very sentimental. Hey!
Чё? Идите нахуй. You must not tell these men my name. My Lord Robert of Gloucester believes me to be in Winchester. I gave the letter to the bishop. He said he'd help. May God have mercy on us. I was wrong to say. Блять, в жопу что ли влезли? Может, я не то что-то сделал? These men are with the bishop. He is here in Kingsbridge. The bishop is here? Hey, you two. You should listen when you're spoken to. Who are you? What about the child? Did you make it? Did you two do it and make a little baby? Понятно, понятно, смешной чел. By God, you look so funny. Oh, come on, let me hold it. A name, or both of your names. Come on, you two. Защити дитя. We can work with. The child is under my protection. Oh, is it now? Good for you, monk. What's your name? And don't pretend you can't talk, because I'm sick of listening to you. I am Philip. Philip of Gwynedd. It's him we're looking for, not the other one. Monks, they all look alike. We were looking for you. Bishop Wailerun wants to see you. Oh. We found him. He's here. Tell the bishop. I found the monk. The bishop. Tell the bishop. Ха-ха. Go on, monk. We'll all keep an eye on you. Вот чё. We've come just for you, so move. Так, продолжаем. Короче, нам жопа, да? Чего молится? Ага, мы съебаться не можем. What is going on here, Philip? I don't know. Дом приора. Епископ пришел за мной. Ну, жопа нам. Слили Филиппа, получается. Philip. There you are. The Right Reverend Bishop Wailerun Bygott. Да, ну. Philip and I are already acquainted. You were looking for me, my bishop? I was. Remigius, Philip does look distressed, does he not? Yes, he does. Tell me, what is on your mind? Блять, как же мне не нравится. Солдаты вторглись в монастырь. Soldiers have invaded the priory. Invaded? Oh, of course. I have gotten too used to the presence of knights and nobles, the work of a bishop. The reason why these men are outside right now is your letter, Philip. Ну, логично. As I suspected, it did convince my allies to go against the Earl of Shiring. These allies of mine insisted that their knight should accompany me along with their son, and very soon they will ride against... Против графа, в чьем мы замке? I understand, my Ну, Джек, в котором замке. Philip, I have the feeling that there is a storm rising. Right here, in Kingsbridge. Возможно. And in the eye of that storm stands one man. Ну так мы вообще буря. You. О, и что? Around you, things begin moving. Don't they, Remigius? Да это понятное дело сейчас. Конечно. But there is one important thing you have kept from me. There is? My bishop. Кто? Кто? You did not mention that you, Philip, were nominated. А, ну мы, бля, мы не могли сказать. Мы не могли ему это сказать, кстати.
The election will take place in a few hours, my bishop. We need a strong prior. James was my friend, but a strong prior he was not. We are in agreement on these matters, are we not? А, ну-ка, ты же топил за него. Эх, ты ж крыса. The bishop and I agreed you should have this. Четкий приор Джеймса. Изучить. Зачем? Были найдены помощником приора Ремигием у реки, рядом с тем местом, где, по слухам, прежде приор Кингсбриджа провалился под лед. Могила Джеймса в соборе остается пустой по сей день. Скорее всего, ледяной поток унес его тело. Монахи считают, что Джеймса что-то заставило выйти на лед в эти первые часы рождественской ночи. Некоторые уверены, что сам дьявол преследовал его. Но кто знает, как это было. Как было на самом деле. Ведь в ту ночь на реке не было никого, кроме самого Джеймса. Не так ли? Филипп получил четкий от Ремигия и епископа Уолрена в качестве знака доброй воли и доверия в январе 36-го, в тот день, когда пришли выборы нового приора Кингсбриджа. Now, when your distinguished guests arrive, what will be the subject of your first sermon as the new prior of Kingsbridge? Смелости и изменениях. При том, что приоры не правители. Вот. Maybe right. I beg your forgiveness. But I do not understand. Most of your brothers agree with me on this matter. Remigius has talked to them. They will vote for you. As will I. And I will support you in your duties in my role as Ой, какой же ты что-то крыс. A role you have fulfilled wonderfully in the past, Remigius. Wonderfully. My bishop? Philip of Gwynedd. You will be the new prior of Kingsbridge. Так, ладно, нас не раскусили. In humbleness I stand before you, most humbled by your trust and humbled by the great tasks ahead of us. We must restore Kingsbridge to do justice to the glory of God and to his mercy. The desperate and the hopeless everywhere shall hear our bells. They shall see our towering cathedral. Our great church will become a guiding light, first and foremost, through our actions and our faith. We ourselves shall be such a light, a light to the lost, the hurt, and the suffering on their path to God. The Earl of Shiring is not in attendance, it seems. He is not. Shameful. He's busy preparing his siege on Winchester. I trust he does not know we are about to foil his plans, Percy. Answer the bishop, my husband. No, he does not expect us, not at all. My men are ready. So is our son. Ё-моё. Excellent. Одни мыши здесь, блядь. There you are. Да-да, здесь. What's the matter? Did I have a father? Yes. Everyone has a father. Ну расскажи-ка. What happened to him? He died before you were born. How could he be my father if he died before I was born? Babies grow from a seed. The seed comes out of a man's prick. Бля, неплохо. It's planted in a woman's cunny. Then the seed grows into a baby in her belly. And when it's ready, it comes out. В тебя семечко? Ну, блин, ну тут, ну походу, чё это? Is Tom gonna plant a seed in you? Maybe. Then you will have a new baby. A brother for you. Would you like that? I don't care. Tom's taken you away from me already. A brother wouldn't make a difference. Ой, как изменит. Ever take me away from you. What was my father's name? Jack, the same as you. They called him Jack. Так же, как тебя звали Жак.
Ладно, может перевод. I can tell people that I'm Jack Jackson. You can. People don't always call you what you want them to. Опа, а вот пиздюля пришли. Эх. Jack, find the others. Then hide and don't come out till I tell you. Крыс пришел. Вы стали приором Кинсбриджа. Уоррен выполнил вашу просьбу. Его союзники Хэмлей напали на Эрлскалс. После того, как вы сообщили о воровстве брата Марка, он был избит и сбежал. Да и хер с ним. Он нам и так не понравился. 5 глава. Oh, there are at least 200 of them at the river. Knights again? What colors do they wear? They're not knights, Philip. Ну вот его, я, кстати, о том же. They cannot pay. It is all right, Brother Paul. I told them that there's a toll. Это беженцы. Who is your leader? Who will speak for you? No one will speak for us, monk. We were chased from every village. They are outlaws. We are no outlaws. Типа их принимать должны или что? Тогда вообще пиздец начнется, как мы их будем кормить. They killed our men. My child. They killed my child. Ты еще бы. We cannot feed you. We barely have enough for ourselves. Нам не в чем их кормить, но это я как погляжу, это факт, такую толпу-то. Ну что мы имеем? Нам нечем их кормить, я так понимаю, мы отказываемся от этого, но все равно куда не денутся. Просто не знаю, куда они сейчас такие, о, ну ладно, разворачиваемся и уходят, да? Они могут тут поселиться, я так понимаю, да? Мы дадим им убежище, но я надеюсь, только не в замке, не в церкви. Дадим им убежище, ладно. We will give them shelter. Philip, we have not enough room. Ну, блядь, в смысле, тому сколько домов? We will give you all shelter, all of you. I wish I had more to give. More? We've given away almost all the food we have. What will these poor people eat tomorrow? Before they came here, they fed themselves. They worked. Surely they can do that again. Во-во-во. There are more coming. Word is spreading fast. What do we do now, Philip? Give me the rest of the bread. But... Here, Philip. Больше хлеба нет. Да, с новой ответственностью, как говорится. Then help to clean out the empty houses. Мы останемся Филиппом. Не думаю, чтобы он отказался, как сам персонаж. Ёж. Блять. Ладно, раненые. Это дело моих рук. Это сделал я. Это был я. Дети без родителей. Это сделал я. Это... Угу. Давай к раненым сначала. It was the Hamleys. They couldn't get their rotten son married to our young lady. If there is any justice in the world, the king will punish them. Вот, правильно говоришь. Дети без родителей. The children are all alone. None of them are crying. Хотя они не умеют. Earl Bartholomew was a good man. How they humiliated him in front of his children. It was not right. He will come to help us. No, woman, they will hang him. But why? A good man? Earl Bartholomew was a good man. Бля, что-то мы, походу, вообще наделали нехорошего. Умирающий мужчина с ребенком. Don't move, Pa. I can work. I've always worked. Please let us stay. What is this, Pa? Your leg has turned all black.
I taught my children how to make baskets and ropes. Ah, whoa, whoa. Ладно. Голодные женщины и дети. How do we deserve this? Why has God forsaken us? He has not forsaken you. But our children are sick. Our husbands were Ну killed. чё, иди теперь, блядь, возрождай их, чё ты. Беженцы в мельнице. Thank you, Prior, for your clemency. Ну, хоть кто-то сказал. So much you can do. The words of a sinner cannot help them. The words of a sinner cannot help them. Ну, как ты хотел. I'm not running away. Но я не убегаю, понятно. Я думал, там просто еще толпа сидит. Так, мужчину мне уже не помочь, нахер ему хлеб. Группа беженцев это нормально, голодные женщины и дети. Дети без родителей, вот на. Children, take some food. Please, take it. You have to eat. Here, I will put it here. Eat when you're hungry. На дороге. Ладно. Раненые, еда им нужна, да, по логике? Насколько будут они полезны? Они же будут амебой, получается. Не кормить их. Голодные женщины и дети. Давайте им. Take some bread for your children. This is not enough. He has more bread. I saw it. Please, our children are Пошла ты нахуй. Give us bread for our children. Не-не-не. В жопу тебя. Вот теперь вот либо раненые, либо беженцы. У мельницы. Вот он нам спасибо сказал, на. Oh, thank you. We'll make it last as long as we can. Ну и всё. Prior, I was a farmer in Earl's Castle. I could help you here. I can work. Это недолго, походу. Please give some to those Give people it over to there. us. We have Why nothing. did this happen? What did we Our do children wrong? will die in this cold. Wake Please, up, Pa. let us stay. We can work. Ну вот они. Запись Филиппа о беженцах изучить. О, как ему не понравилось. Я сидел с беженцами, искавшими приюта в нашем монастыре. Они пили, смеялись, а потом рассказывали мне ужасающие истории. С политической точки зрения осада Эрлскала была верным стратегическим ходом и укрепляла позиции короля Стефана. Но для этих мужчин, женщин и детей это была настоящая трагедия. Они рассказали мне о Уильяме Хамле, это вот кого мы видели, кстати. Вот это вот, блядь, вот это вот чечело, я даже не знаю, как сказать. И еще 3 всадниках, возглавлявших войско рыцарей. Они топтали упавших, поджигали их дома и делали все, чтобы они кричали как можно громче. Несчастные бежали, не зная, куда им податься. И без вещей взять с собой было просто нечего. Простого рассказа об этом хватило для того, чтобы мурашки побежали по моей спине. Если бы мы не вмешивались, ничего этого бы не произошло. Да кто знает, скорее всего бы произошло, только немного другое. Have you done as I told you? We have cleared out the houses and put up fires. All houses are occupied, and our brothers are treating the sick and injured. Ну, не всю же жизнь вам просто молиться. And in the dormitory. Tomorrow we will open the cathedral. We need all the room we can get. Что за... Опа. Строитель наш, что ли? Yes? I am Tom, Да. Master Builder, and I'd like to rebuild your northwest tower. Dear God, you look even worse than the others. Like they haven't eaten in days. They just don't stop coming, do they? I have worked on Salisbury Cathedral. My last employer was the Earl of Shiring himself. I know my craft. If you let your tower collapse, it may tear down parts of the nave. Hire me, and I'll make it strong again. Помочь беженцам важнее, починка будет стоить слишком дорого. I wish I could hire you. Repairs would cost much, and we have nothing. That child? You are raising a child? My brother found Jonathan in the woods and brought him here. The poor boy would have frozen to death if it hadn't been for God's great mercy.
Опа. Jonathan. Look, I am sorry, but all I can offer you is a place to sleep. I'll accept. But I'd rather earn it. We didn't come here to beg. Ask God then. That wouldn't be begging, it'd be prayer. Да пошел ты, Ремиги. You remember what I told you about the kindness of monks? Ask God. That wouldn't be begging, it would be prayer. Oh, I will pray. I will pray for a thunderbolt to strike the church and level it to the ground. Опять что ли? I wonder if they refused us because of me. Нет. Они знают тебя? Do they know you? I used to live close to here, so it is possible. Почему-то он не может отремонтировать их церковь. Ну, кстати, зато, я так смотрю, все выжили, да? Только этого нет высокого. Because these monks want to hold on to their coin as long as they can. And they can't see that it's about to collapse. If it did, I'd have work for a lifetime. But no, they believe it can all be held together by prayer. Maybe that monk will change his mind. He seemed nice. He won't. I could see it in his eyes. He's a stubborn one. Я бы, блядь, с радостью. But don't stroll too far. Be cautious of those monks. I told you вон maybe где you'll мы. be safe. Вон где мы сидим. Monks may be То есть все, мы типа уже законнектились с Филиппом, с нашим другим. Старый монах, конь, конюшня и прочее. Рухнувшаяся как колокольня. Джонатана. Да, а, это не ребенки говорят, кстати. Но это, мне кажется, очень тяжело. Но его тоже понять можно. Ладно, давайте что ж на этом закончим. Очень-очень мне нравится, как все разворачивается. У нас сейчас 5 глава из 7 первой книги. Их всего, напомню, 3. Не знаю, сколько во второй и в третьей будет глав, но пока что имеем то, что имеем. А так, всем спасибо за просмотр. Лайк, дизлайк, подписка, отписка. Всем хорошего вечера, по традиции. У меня время без 10:10 вечера. И всем пока-пока.